personality skills we develop in them. Now coming here, take your level 5 grammar book. The video number is 233. So far we have come and seen 130 beautiful verbs in your day-to-day conversation, which you must use it. In papers you find all these verbs. There are different types of quality of verbs which are used. People generally use an ordinary level of verbs. Now you are coming to the second stage level of verbs and third stage of level of verbs. Now coming here, we have 7 columns. The first column says about the present tense, second column the meaning of the present tense verbs, third column the past tense of the verbs, and fourth column is the future tense of the verb, fifth column is the present participles of the verb, and the sixth column is the past participles of the verb, and seventh column is the infinite. What do you mean by infinite? You add 2 in front of present tense verb, it is infinite. Past participle is something, third form verb, present tense, past participle. Verbs ending with the ed is called weak verbs. Verbs ending with the en is called strong verbs. So all these verbs are weak verbs. Present participle, you add ing. This present participle, past participle and infinite are not verbs. So you are adding auxiliary verb to get the full meaning. Am secluding, was secluding, will be secluding. For secluded, this past participle, you have to add has and have and had. So 2 plus present tense verb infinite, you have to add one other verb. Now coming here to the present tense, this 131st row. Seclude. Seclude means keep away. Seclude means keep away. You're not mingling with somebody. She secludes from everybody because she has a different complex. She has a complex, so she secludes from everybody, keeping away from somebody. So seclude is the present tense, past tense is secluded, future is will seclude, present participle is secluding, past participle is secluded, infinite is to seclude. Speculate means what? Thinking carefully. Speculate means you are thinking very carefully. You are trying to take a chance. Speculate. He speculates and talks. He speculates and invests his money. So he thinks very carefully and invests in money. Speculate means thinking carefully or taking a chance. He speculated and invested his money in shares. So he took a chance and invested in the share market. He may go into loss or he may go into a profit. So speculate is present tense, speculated is past tense, will speculate is future tense, speculating is the present participle, speculated is past participle, to speculate is the infinite. Splash. You are throwing water. You are throwing the water. You are throwing the water, splashing. Splash. So the boys are splashing water on each other. The boys are splashing water on each other. So splash means throwing water. Splash, present tense, past tense, splashed, future tense, will splash, present participle, splashing, past participle, splashed, infinite, to splash. Stalk means chasing somebody and following. Stalker. What do you mean by stalking? Stalk. See, Shruti Hassan, one actress, is there. She is Kamala Hassan's daughter. Somebody is following her. Somebody is chasing her. Somebody is coming and insulting some strangers. We don't know who they are. So people who chase somebody, people who follow somebody to insult, to harm, to get things done. One person is avoiding and one person is following. That action is called stalking, following somebody. So he stalks at her. He is following her. Stalk, past tense is stalked, future tense is will stalk, present participle is stalking, past participle is stalked, infinite is to stalk. Starve, suffer from hunger. You don't have any food to eat. I am starving, you say. She starves for food. The people in Africa are starving for food. So they are feeling very hungry, but no food is there. Suffering from hunger, starve. Past tense starved, future will starve, present participle starving,
past participle. Starved, infinite, to starve. Tender. Tender means what? Tender as a noun means young. Tender as a verb means you are giving. You are giving. Tender the change. In bank you go, they say tender the change. Tender the change means give the change, offer. Tender means offer. He is tendering his resignation. He is giving his resignation. He is offering his resignation. So tender means to give. Tender is present tense. Tendered is the past tense. Will tender is the future tense. Tendering, giving, offering. Tendered, past participle. To tender, infinite. Coming here, throb. The heart is beating with full speed. Throbbing. Heart is beating with full speed. The heart throbs. So throb, heart beating. His heart throbs means his heart runs fast. Throb, past tense, throbbed, will throb. Future, present participle, throbbing, past participle, throbbed, infinite, to throb. Tickle. What do you mean by tickle? She tickles the child means you are making something like this and making the others to laugh. You are touching one part and making others to laugh. It is called tickling. Tickle. The mother tickled the son, tickled the children. So I am trying to make them laugh. Tickle, present tense. Tickled, past tense. Will tickle, future. Tickling, present participle. Tickled, past participle. To tickle is infinite. Tiptoe. Tiptoe means what? Toe means the fingers are the legs. So tiptoe means you are walking on the tip of the toes. You are walking on the tip of the toes. Tip of the toes, keeping your leg and walking like this. Tip of the toes, you are walking. Tiptoe, walk on the tip of the toes. The dancers were tiptoeing means the dancers were dancing with the tips on. Walking on the tip of the toes. So tiptoed. So the thief tiptoed means the thief is walking slowly without making any noise. Tiptoe, present tense. Tiptoed, past tense. Will tiptoe, future tense. Tiptoeing, present participle. Tiptoed, past participle. To tiptoe, it is infinite. So I request the young lady to come forward. Please come. Now say seclude. Seclude. Seclude means keeping away. Secluded. Secluded. Will seclude. Will seclude. Secluding. Secluding. Secluded. Secluded. To seclude. To seclude. Speculating means thinking carefully and taking a chance. Come a bit closer. Speculate. Speculate. Speculated. Speculated. Will speculate. Will speculate. Speculating. Speculating. Speculated. Speculated. To speculate. To speculate. Splash means throwing water. Splash. Splash. Splashed. Splashed. Will splash. Will splash. Splashing. Splashing. Splashed. Splashed. To splash. To splash. Stalk means chasing somebody. Usually in India, what happens? The men, boys, stalking at the girls means they're walking behind them. Stalk. Stalk. Stalked. Stalk. Will stalk. Will stalk. Stalking. Stalking. Stalked. Stalk. To stalk. To stalk. The persons who walk behind the girls and follow, they are called stalkers. Starve. Starve. Starve means suffering from hunger. Starve. Starve. Starved. Starved. Will starve. Will starve. Starving. Starving. Starved. Starved. To starve. To starve. Tender means giving, offering. Tender. Tender. Tendered. Tender. Will tender. Will tender. Tendering. Tendering. Tendered. Tender. To tender. To tender. Throb means heart is beating fast. Throb. Throb. Throbbed. Throbbed. Will throb. Will throb. Throbbing. Throbbing. Throbbed. Throbbed. To throb. To throb. Tickle means making others to laugh by using your fingers. Tickle. Tickle. Tickled. Tickled. Will tickle. Will tickle. Tickling. Tickling. Tickled. Tickle. To tickle. To tickle. Tiptoe means walking on the toe of your leg. Tiptoe. Tiptoe. Tiptoed. Tiptoed. Will tiptoe. Will tiptoe. Tiptoeing. Tiptoeing. Tiptoed. Tiptoed. To tiptoe. To tiptoe. Good. Sit down. Thank you. Now coming to your 140th row. Testify means you are proving something is correct. Testify means you are trying to prove something is correct. He testified. He testified that his idea is good. So he proved that his idea is good.
testify, present tense, testified, past tense, will testify, future, testifying, present participle, testified, past participle, to testify is infinite. Thief, thief means stealing, it's a verb. Thief means a noun. Thief means to steal. The thieves thieved the jewels. So thieved means to steal. Thieve present tense, thieved past tense, will thieve future, thieving present participle, thieved past participle, to thieve infinite. Thrash means you are beating somebody hard. You are beating somebody hard. The teacher thrashed the students. So the teacher beat the students. So thrash, thrashed, will thrash, future, thrashing, present participle, thrashed, past participle, to thrash, infinite. Track, follow the footprints. You're following the footprints, tracking. So the forest officers are tracking the tiger, so following the footsteps. So track, tracked past tense, will track future, tracking present participle, tracked past participle, to track infinite. Undo means you are destroying. Undo. The businessman undo the building, or the constructors undo the building, means they are destroying the buildings. Undo present tense, undid past tense, will undo future, undoing present participle, undone past participle, to undo is the infinite. Unearth means you are discovering. Unearth. For example, Americans are unearthing the treasures, so trying to discover the hidden treasure. Unearth present tense, unearthed past tense, will unearth future, unearthing present participle, unearthed past participle, to unearth infinite. Unfasten means release. See, fasten the belt means you are tying the belt. In aeroplane you go there, they say fasten your belt means tight your belt. Unfasten your belt means release it. So the passengers or the flight passengers unfasten the belt means they are removing the belt. So unfasten present tense, unfasten past tense, will unfasten future, unfastening present participle, unfasten past participle, to unfasten is infinite. Unfold means something opening, something revealing. Unfold. He unfolded and started crying. So he revealed himself and started crying. Unfold. Present tense, unfolded. Past tense, will unfold. Future, unfolding. Present participle, unfolded. Past participle, to unfold is infinite. Validate. Validate means trying to make it legal. Validate, to make it legal. See, for example, validate. For example, what? 10 rupee note is validated, it has value. 10 1 rupee coin, it is validated, it has value. So validate. Unvalidate means you are making it illegal. Validate means making legal. Validate, past tense, validated. Future, will validate. Validating present participle, validated past participle. To validate is infinite. Coming here, vamp. Vamp means attracting. Vamp means attracting. The heroine vamps the fans. The heroine vamps the young fans. So attracting. Vamp present tense, vamped past tense, will vamp future, vamping present participle, vamped past participle. To vamp is infinite. Coming here, vanquish means defeat. Vanquish means defeat, defeating somebody. Vanquish. See, for example, now Indians vanquished Pakistanis in the year 1971. Indian vanquished Pakistan in the war 1971 against Pakistan. Vanquish means defeat. Vanquish present tense, vanquished past tense, will vanquish future tense, vanquishing present participle, vanquished past participle. To vanquish is the infinite. Warp means change the shape. You are changing the shape, warping. So warp,
the Maruti company warped its designs of manufacturing Maruti car, changed the designs. Warp is the present tense, warped is the past tense, will warp is the future tense, warping is the present participle, warped past participle, to warp is the infinite. Now I request young lady to come forward. Say testify, testify, testified, testified, will testify, will testify, testifying, testifying, testify, testify, to testify. to testify, Testify means you are proving something is correct. Thieve means you are stealing. Thieve, thief, thieved, thieved, will thieve, will thieve, thieving, thieving, thieved, thieved, to thieve. to thieve, Now next, thrashing means you are beating hard. The mother thrashed the baby. So son. So thrash, thrash, thrashed, thrashed, will thrash, will thrash, thrashing, thrashing, thrashed, thrashed, to thrash. to thrash, Now coming here, track means following the footprints. Track, track, tracked, tracked, will track, will track, tracking, tracking, tracked, tracked, to track. to track, Next, undo means you are destroying. Undo, undo, undid, undid, will undo, will undo, undoing, undoing, undone, undone, to undo. to undo, Unearth means you are discovering, trying to find out. Unearth, 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 will unearth, will unearth, unearthing, unearthing, unearthed, unearthed, to unearth. to unearth, Next is unfasten means you are releasing the belt or whatever it is. Unfasten, unfasten, unfastened, unfastened, will unfasten, will unfasten, unfastening, unfastening, unfasten, unfasten, to unfasten. to unfasten, Unfold means you are opening, revealing. Unfold, unfold, unfolded, unfolded, will unfold, will unfold, unfolding, unfolding, unfolded, unfolded, to unfold. to unfold, Validate means making it a legal. Validate, validate, validated, validated, will validate, will validate, validating, validating, validated, validated, to validate. to validate, Vamp means attracting. Vamp, vamp, vamped, vamped, will vamp, will vamp, vamping, vamping, vamped, vamp, to vamp. to vamp, Vanquish means defeating. Vanquish, vanquish, vanquished, vanquish, will vanquish, will vanquish, vanquishing, vanquishing, vanquished, vanquish, to vanquish. to vanquish, Warp means changing the shape. Warp, warp, warped, warped, will warp, will warp, warping, warping, warped, warped, to warp. to warp. Thank you very much. So my dear friends, so far 151, 131 to 151, 20 verbs, beautiful verbs. So try to use these verbs in your day-to-day conversation. Present tense, past tense, future, active, passive, direct, indirect, continuous, perfect, positive, negative, question, question negative. Try to use all these verbs in your day-to-day conversation, writing and in speaking. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ தமிழ் வெர்ஷன் அமெரிக்க கிராமர் லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 233. நிகழ்காலம் அதனுடைய அர்த்தம் வினைச்சொல். இறந்த காலம் 3வது பத்தியிலே, எதிர்காலம் 4வது பத்தியிலே, நிகழ்கால எச்சம் 5வது பத்தியிலே, இறந்த கால எச்சம் 6வது பத்தியிலே, இன்ஃபினிட் 7வது பத்தியிலே. செக்லூட் என்றால் என்ன? ஒதுக்கி வைத்து விடு, ஒன்றை விட்டு நீ நகர்ந்து விடு, தனியாக பிரிந்து விடு. செக்லூட் தனியாக வென்று விடு. He secludes from his friends. அவன் தன்னுடைய நண்பர்களிடமிருந்து பிரிந்து செல்கிறான். செக்லூட் நிகழ்காலம், செக்லூடட் இறந்த காலம், வில் செக்லூட் எதிர்காலம், செக்லூடிங் நிகழ்கால எச்சம், செக்லூடட் இறந்த கால எச்சம், டு செக்லூட் இன்ஃபினிட். ஸ்பெக்குலேட் என்றால் யோசனை பண்ணுவது, தீவிரமாக எச்சரிக்கையாக யோசனை பண்ணி ஒரு ரிஸ்க் எடுப்பது, ஒரு முயற்சி எடுப்பது, ரிஸ்க் எடுத்து செய்வது. ஸோ ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது ஸ்பெக்குலேட். ஹீ ஸ்பெக்குலேட்டட் அண்ட் இன்வெஸ்டட் இஸ் மணி இன் பிஸ்னஸ் இன் ஷேர் மார்க்கெட். அவன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஒரு தைரியமாக பங்கு மார்க்கெட்டில் பணத்தை போட்டான். ஸ்பெக்குலேட் தைரியமாக முதலீடு செய்வது, ஸ்பெக்குலேட்டட் தைரியமாக இறங்குவது. வில் ஸ்பெக்குலேட் வாய் ஒரு தைரியமாக ஒன்றில் இறங்குவது, ஸ்பெக்குலேட்டிங் தைரியமாக ஒன்றில் இறங்கி கொண்டிருப்பது, ஸ்பெக்குலேட்டட் ஒன்றில் இறங்கி இருப்பது. டு ஸ்பெக்குலேட் தைரியமாக ஒரு காரியத்தில் இறங்க. ஸ்பிளாஷ்னா தண்ணீரை தெளிப்பது, தண்ணீரை தெளிப்பது. த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்பிளாஷ்ட் வாட்டர் ஆன் ஈச் அதர். நண்பர்கள் அவர்களுக்குள் தண்ணீரை தெளித்தார்கள். ஸ்பிளாஷ் நிகழ்காலம்,
ஸ்பிளாஷ் தண்ணீர் தெளித்தார்கள், வில் ஸ்பிளாஷ் தண்ணீர் தெளிப்பார்கள், ஸ்பிளாஷிங் தண்ணீர் தெளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஸ்பிளாஷ் தண்ணீரை தெளித்திருக்கிறார்கள், டு ஸ்பிளாஷ் தண்ணீரை தெளிக்க. ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஒருவரை சதா பின்தொடர்வது. பொதுவாகவே இங்கே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்களை பின்தொடர்வார்கள், அவர்களை ஸ்டாக்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டாக்கர்ஸ் அந்த பெண்ணுக்கு பிடிக்காது, ஆனால் இந்த பையன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கான், அதான் ஸ்டாக்கர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸ்டாக் என்றால் ஒருவரை பின்தொடர்ந்து செல்வது. ஸ்டாக் பின்தொடர்ந்து செல்வதை ஸ்டாக்டு. வில் ஸ்டாக் பின்தொடர்ந்து வருவார்கள், ஸ்டாக்கிங் பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஸ்டாக் பின்தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள், டு ஸ்டாக் பின்தொடர. ஸ்டார்வ்னா பசியால் வாடுவது. இந்த ஆப்பிரிக்கன் பீப்புள் ஆர் ஸ்டார்விங் ஃபார் ஃபுட். ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பசியாலே உணவுக்காக அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், துடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பசியால் துடிப்பது ஸ்டார், பசியால் துடித்தது ஸ்டார், பசியால் துடிப்பது வில் ஸ்டாப், பசியால் துடித்து கொண்டிருப்பது ஸ்டாவிங், பசியால் துடித்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்டார், பசியால் துடிக்க டு ஸ்டாப். டெண்டர் ஒன்றை வழங்குவது. ஹீ டெண்டர்ட் இஸ் ரெசிக்னேஷன், ஹீ டெண்டர்டு சேஞ்ச். அவன் காயின்ஸ் டெண்டர் பண்ணான், சில்லற காசை கொடுத்தான், அவன் ராஜினாமாவை கொடுத்தான். டெண்டர்னா கொடுப்பது. டெண்டர் கொடுக்கிறது, டெண்டர்ட் கொடுத்தது, வில் டெண்டர் கொடுக்கும், டெண்டரிங் கொடுத்து கொண்டிருப்பது, டெண்டர்ட் கொடுத்திருக்கிறது, டு டெண்டர் கொடுக்க. த்ராப் என்றால் என்ன? நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது. மை ஹார்ட் இஸ் த்ராபிங் பிகாஸ் ஆஃப் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். பிரச்சனைகள்னால என் நெஞ்சு வந்து துடித்து கொண்டிருக்கிறது. நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது, த்ராப். துடித்து கொண்டது த்ராப், நெஞ்சு துடிக்கும் வில் த்ராப். நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது த்ராபிங், நெஞ்சு துடித்திருக்கிறது த்ராப், நெஞ்சு துடிக்கும் த்ராப். டிக்கிள் என்றால் என்ன? கிச்சு கிச்சு மூட்டுவது, கையை வச்சு இப்படி இப்படின்னு செஞ்சு மற்றவர்களை சிரிப்பை உண்டாக்குவது. டிக்கிள். த மதர் டிக்கிள்டு த சில்ட்ரன். அம்மா வந்து குழந்தைகளை சிரிப்பு உண்டாக்கினார்கள் தொட்டு. டிக்கிள் நிகழ்காலம், டிக்கிள் இறந்த காலம், வில் டிக்கிள் எதிர்காலம், டிக்லிங் நிகழ்கால எச்சம், டிக்கிள் இறந்த கால எச்சம், டு டிக்கிள் செய்ய என்கிற எச்சம். டிப் டோ நல்ல மெதுவாக நடப்பது, காலினுடைய விரல்களை வைத்துக்கொண்டு மெதுவாக நடப்பது சத்தம் வராமல். டிப் டோ, த தீவ்ஸ் டிப் டோட் இன் த பில்டிங், இந்த ஹவுஸ். திருடர்கள் மெதுவாக வீட்டுக்குள் புகுந்தார்கள். டிப் டோ அது கால் விரலிலே நடப்பது. டிப் டோடு இறந்த காலம், வில் டிப் டோ எதிர்காலம், டிப் டோயிங் நிகழ்கால எச்சம், டிப் டோடு இறந்த கால எச்சம், டு டிப் டோ இது இன்ஃபினிட் செய்ய என்கிற எச்சம். அடுத்ததாக பாருங்க, டெஸ்டிஃபை. நீ வந்து நிரூபிக்க வேண்டும் அது சரி என்று. டெஸ்டிஃபை, த சயின்டிஸ்ட் டெஸ்டிஃபைட் தேர் ரிசர்ச். விஞ்ஞானிகள் தங்களுடைய கண்டுபிடிப்பை உறுதிப்படுத்தினார்கள். டெஸ்டிஃபைனா உண்மை என்று உறுதிப்படுத்துகிறது, டெஸ்டிஃபைடு உண்மை என்று உறுதிப்படுத்தியது, வில் டெஸ்டிஃபை உண்மை என்று உறுதிப்படுத்துவார்கள், டெஸ்டிஃபையிங் உண்மை என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள், டெஸ்டிஃபைடு உண்மை என்று உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள், டு டெஸ்டிஃபை உண்மை என்று நிரூபிக்க. அடுத்தது தீவ் என்றால் திருடுவது. தீவ்ங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வந்ததுதான் தீஃப், திருடன். தீவ், the thief thieved, திருடன் திருடினான். தீவ் இறந்த காலம், தீவ்டு திருடினார்கள், வில் தீவ் திருடுவார்கள், தீவிங் திருடி கொண்டிருப்பது, தீவ்டு திருடி இருப்பது, டு தீவ் திருட. அடுத்தது த்ராஷ்னா அடிப்பது, பீட் ஹார்ட், த்ராஷ்டு. the policemen thrashed the thieves. போலீஸ்காரர்கள் திருடர்களை அடித்தார்கள். த்ராஷ் நிகழ்காலம், த்ராஷ்ட் அடித்தார்கள், வில் த்ராஷ் அடிப்பார்கள், த்ராஷிங் அடித்து கொண்டிருந்தார்கள், த்ராஷ்ட் அடித்திருக்கிறார்கள், டு த்ராஷ் அடிக்க. ட்ராக் என்றால் என்ன? ஒருவரை பின்தொடர்ந்து நடந்து செல்வது. ட்ராக், த போலீஸ் ட்ராக்டு த டெரரிஸ்ட். போலீஸ்காரர்கள் தீவிரவாதிகளை பின்தொடர்ந்து செல்கிறார்கள், கண்டுபிடித்து செல்கிறார்கள். ட்ராக், ட்ராக்டு, வில் ட்ராக், ட்ராக்கிங், ட்ராக், டு ட்ராக். அடுத்ததாக அன்டூனா என்ன? டூனா செய்வது, அன்டூனா அதை அழிப்பது. ஹீ அன்டிட் திஸ் ப்ராஜெக்ட், அவன் தன்னுடைய ஆய்வை அழித்து விட்டான். அன்டூ அழிப்பு, அழிக்கிறது, அன்டிட் அழித்தது, வில் அன்டூ அழிக்கும், அன்டூயிங் அழித்து கொண்டிருப்பது, அண்டன் அழித்திருக்கிறது, டு அன்டூ அழிக்க. அன்எர்த் என்றால், எர்த்னா பூமி, அன்எர்த்னா தோண்டுவது. அப்போ அன்எர்த்னா புதியதை கண்டுபிடிப்பது, டிஸ்கவர். கொலம்பஸ், ஓகே, அன்எர்த்னு சொல்லலாம்.
he unearthed the treasures. அவன் புதையலை கண்டுபிடித்தான். ஸோ unearthனா கண்டுபிடிக்கிறது, unearth கண்டுபிடித்தது, will unearth கண்டுபிடிக்கும், unearthing கொண்டிருக்கிறது, unearth கண்டுபிடித்திருக்கிறது, to unearth கண்டுபிடிக்க. unfasten, நீங்கள் பாருங்கள் பெல்ட் இருக்குது, பெல்ட்டை கட்டுவது fasten. இப்போ ஏரோப்ளைனில் போனீங்கன்னா பெல்ட்டை கட்டணும், அதை ஃபாசன்னு சொல்லுவாங்க. பெல்ட்டை கட்டுறது ஃபாசன். அன்ஃபேஷன்னா ரிமூவ் பண்ணணும். அன்ஃபேஷன் த பெல்ட். அப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டான். பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அன்ஃபேஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ அன்ஃபேஷன் பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுவது, விளக்குவது, ஒன்றை விளக்கியது, ஒன்றை விளக்கும், ஒன்றை விளக்கி கொண்டிருப்பது, ஒன்றை எடுத்திருக்கிறது, டு ஃபேஷன் ஒன்றை எடுக்க. அன்ஃபோல்ட், ஃபோல்டுனா மூடுறது, அன்ஃபோல்டுனா அப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது. அன்ஃபோல்ட்னா திறக்கிறது, அன்ஃபோல்டட். வில் அன்ஃபோல்ட் திறக்கும், அன்ஃபோல்டிங் திறந்து கொண்டிருக்கிறது, அன்ஃபோல்டட் திறந்திருக்கிறது, டு அன்ஃபோல்ட் திறக்க. அன்ஃபோல்டட் த மேட்டர்னா அவன் விஷயத்தை வெளியே திறந்து சொன்னான். வேலிடேட் என்றால் சட்ட ரீதியாக அதற்கு உயிர் கொடுப்பது, வேலிடேட், உயிர் கொடுப்பது, வேலிடேட். இப்போ வேலிடேட்டை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா, ladies getting equal rights is validated. இன்னொன்று சொல்லலாம், என்ன சொல்லலாம் நீங்கள், 33% reservation for females is validated. அதுக்கு சட்ட ரீதியாகப்படுகிறது. வேலிடேட் சட்ட ரீதியாகப்படுகிறது, வேலிடேட்டட் சட்ட ரீதியாகப்பட்டது, will வேலிடேட் சட்ட ரீதியாகப்படும், வேலிடேட்டிங் சட்ட ரீதியாக ஆக்கி கொண்டிருக்கப்படுகிறது, வேலிடேட்டட் சட்ட ரீதியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது, டு வேலிடேட் சட்ட ரீதியாக ஆக்கப்பட்டும். வேம்ப் என்றால் கவர்ந்திழுப்பது, அட்ராக்ட் பண்ணுவது. வேம்ப், த ஹீரோயின் வேம்ப்ஸ் த ஃபேன்ஸ். அந்த கதாநாயகி தன்னுடைய விசிறிகளை கவர்ந்திழுக்கிறாள். வேம்ப்னா கவர்ந்திழுக்கிறது, வேம்ப்னா கவர்ந்திழுத்தது, வில் வேம்ப்னா கவர்ந்திழுக்கும், வேம்பிங் கவர்ந்திழுத்து கொண்டிருத்தல், வேம்ப் கவர்ந்திழுத்திருக்கிறது, டு வேம்ப் கவர்ந்திழுக்க. வேங்க்விஷ் என்றால் அழிப்பது, vanquish என்றால் அழிப்பது. இந்தியா vanquished பாகிஸ்தான் இன் கிரிக்கெட் மேட்ச். இந்தியா பாகிஸ்தானை கிரிக்கெட் மேட்சிலே 2011 தோற்கடித்தது. vanquished அழித்தது, will vanquish அழிக்கும், vanquishing அழித்து கொண்டிருக்கிறது, vanquished அழித்திருக்கிறது, to vanquish அழிக்க. warp என்றால் ஒன்றினுடைய தோற்றத்தை மாற்றுவது, change the shape, warp தோற்றத்தை மாற்றுகிறது, வார்ப்ட் தோற்றத்தை மாற்றியது, வில் வார்ப் தோற்றத்தை மாற்றும், வார்ப்பிங் தோற்றத்தை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது, வார்ப் தோற்றத்தை மாற்றி இருக்கிறது, டு வார்ப் தோற்றத்தை மாற்ற. ஸோ நண்பர்களே, செக்லூட் என்றால் தள்ளி ஒதுங்கி விடுதல், ஸ்பெக்குலேட் என்றால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எச்சரிக்கையாக நினைப்பது, ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது, ஸ்பிளாஷ் தண்ணீரை தெளிப்பது, ஸ்டாக் ஒருவரை பின்தொடர்ந்து செல்வது, ஸ்டார் பசியால துடிப்பது, டெண்டர் வழங்குவது, த்ராப் நெஞ்சு துடித்து கொண்டிருக்கிறது, டிக்கில் கிச்சு கிச்சு மூட்டுவது, டிப்டோ மெதுவாக யாருக்கும் தெரியாமல் விரல்களால் நடப்பது, டெஸ்டிஃபை உண்மை என்று நிரூபிப்பது, தீவ் திருடுவது, த்ராஷ் அடிப்பது, ட்ராக் ஒருவரை பின்தொடர்ந்து செல்வது, அன்டூ அழிப்பது, அன்எர்த் கண்டுபிடிப்பது, அன்ஃபாசன் ஒன்றை விளக்குவது, அன்ஃபோல்ட் திறப்பது, வேலிடேட் ஒன்றை சட்டமாக்குதல், வேம்ப் கவர்ந்திழுப்பது, வேங்க்விஷ் தோல்வி அடைய வைத்தல், வேர்ப் ஒன்றினுடைய உருவத்தை மாற்றுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான இந்த வினைச்சொல்லினுடைய அத்தனை வார்த்தைகளையும் நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த எழுத்தாளர்களாக, சிறந்த பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.